Good evening all. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവൻ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെഡറേറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ വരുന്നതാണ്. അത് 11:30-ക്കാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ലൈവ് ആ സമയത്ത് പോളിൻ്റെ സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവാം, നോക്കാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡുകൾ നോക്കാം. ഇപ്പോഴ് ഗോൾഡ് ഈ ഒരു ലെവൽ 430 ലെവലിൽ ഭയങ്കര ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം അവിടുന്ന് റിജക്ഷൻ വന്നു. സോ നമ്മൾ അമൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് 440 വരെ. ആക്ച്വലി അതിന് 4 hour ബേസ് ചെയ്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് 440 വരെ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇവിടെ നല്ല റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഫോളോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എവിഡൻസുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. എവിഡൻസുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഫോളോ. സോ ഒരു എം തന്നെയായിരുന്നു അത്. കറക്റ്റ് ഒരു എം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. കാണിക്കാം, കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോളോ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഗോൾഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. BTC നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു. BTC ഞാൻ ഒരു ട്രേഡ് തന്നിട്ടാണ് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്തത്, കണ്ടോ? അത് ഫുൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു, ഫുൾ പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രേഡ് എടുത്ത് ഇറങ്ങിയതായത് T1-ന് ശേഷം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. സോ അതിനുശേഷം വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഫോളോ വന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ട്രേഡ് ലൈവിൽ ഈ ഒരു T1 ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പം എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നല്ല ഫോളോ ആണ് BTC-യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് BTC നോക്കുമ്പോൾ BTC-യിൽ നമ്മൾ കണ്ട സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് അല്ലാതെ വേറൊരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസും ഇല്ല. വൺ മോർ എവിഡൻസ് തരാം. സെൽ ട്രേഡ് എടുത്തായിരുന്നു ഗോൾഡിൽ നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് മൊബൈലിൽ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്തെ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇനി ഒരു ചാർട്ട് കൂടി ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കട്ടെ. EUR/USD. വൈ? ബിക്കോസ് അത് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ആണ് എൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടേക്കണം. എനിക്കത് ഇടയ്ക്കിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ EUR/USD ഇന്ന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. EUR/USD ഒരു ബുള്ളിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ബൈങ് എവിഡൻസോട് കൂടി. പ്രീവിയസ് ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ? ഇതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു ഫോളോ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് EUR/USD കണ്ടീഷൻ. സോ ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സമയമെടുക്കും, ഇനി സമയമെടുക്കും. BTC നമുക്ക് ഇനി സെല്ലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ. സെല്ല് 15 മിനിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. 15 മിനിറ്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടവും RSI ലെവൽ ഭയങ്കര ഓവർസോൾഡ് കണ്ടീഷനാണ്, കണ്ടോ? അവിടെ നിന്നുള്ള റിജക്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 15 മിനിറ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് മേ ബി ഇവിടം വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഹൈ റിജക്ഷൻ വരുന്ന ഏരിയയാണ്. 109 ലെവലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റിജക്ഷൻ വരുന്ന ഏരിയയാണ് BTC. സോ BTC-യിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് നമ്മുടെ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയ ട്രേഡാണ്. T1-ന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ട്രേഡാണ്. ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ മാത്രമായിരുന്നു തോന്നുന്നു ട്രേഡ് എടുത്ത ഫസ്റ്റ് വീണ ക്യാൻഡിൽ. സോ ഗോൾഡ് നോക്കട്ടെ. ഗോൾഡ് ഇനിയും ഫോളോ വരുമെന്ന് നോക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാം. നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, 11:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ്. അതുവരെ ഇനി മിക്കവാറും മാർക്കറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസോൾട്ടേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതലതാ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനെ ഇങ്ങോട്ടിടാം. ചെറിയ ട്രേഡുകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ, കണ്ടോ? ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എഗെയിൻ ഇനി ഫോൾ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ സെല്ലേരിയാണ് താഴോട്ട്.
ഗോൾഡ് ബൈ ട്രേഡ് ഒന്നുമില്ല, ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സെൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുണ്ട്, ബട്ട് ഇനി അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആവാനാണ് ചാൻസ്. 5 മിനിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈങ് എവിഡൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ, എന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. 5 മിനിറ്റിൽ നിരവധി ബൈങ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബട്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിയറിഷ് മൂവ്മെൻറ്റിലാണ്. ബിയറിഷ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആ എവിഡൻസുകൾ ഇപ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല അത്. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഫണ്ടമെൻ്റലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നോക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റലുകൾ പെൻഡിങ് ഹോം സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് ഡേറ്റ എന്താണ്, സോ ഡേറ്റ എന്താണ്, US ഡോളറിന് സ്ട്രെങ്ത് അല്ല, US ഡോളർ വീക്കാണ്. US ഡോളർ വീക്കാണ്. US ഡോളർ വീക്കായതാവാം ഇത് മുകളിലോട്ട് കയറിയത്. ഓക്കെ, സോ 6:30 ശേഷമാണ് ഇത് മുകളിലോട്ട് കയറിയത്. DXYയുടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. DXY ഫോളായി കണ്ടോ, DXYയിൽ നല്ല ഫോളാണ് വന്നത്. സോ ഇനി ഫെഡറേറ്റ് ഡിസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡോളറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി വരണത്. ഗോൾഡ് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ടെക്കോസ്പെക് സ്പേസ് എന്തോ നെയിമിൽ കാര്യമില്ല. ഓക്കെ ബ്രദർ, ഗോൾഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് കണ്ടോ, ഗോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. ഗോൾഡ് 15 മിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ മാറ്റാം, 15 മിനിറ്റൊക്കെ മാറ്റാം. ഒരു 10-10:30 കഴിയട്ടെ, അതുവരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ന്യൂസ് ടൈമിൽ നല്ല ട്രേഡ് നോക്കാം. ന്യൂസ് ടൈമിൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ഉണ്ട്. വോളറ്റാലിറ്റി നല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഉണ്ട്. സോ DXY ഫോളോ ആയപ്പോൾ ഗോൾഡിലും ഫോളോ വന്നു. സോ അവർ തമ്മിലുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡ് ഇനി ഇതിന് താഴോട്ട് ക്ലിയർ സെല്ലേരിയ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ലെവലിൽ താഴോട്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് വരെ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് 98 ലെവൽ വരെ ഞാൻ ചാർട്ട് മൊബൈലിൽ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 98 ലെവൽ വരെ ഞാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ബട്ട് അതിൽ താഴേക്ക് ഫോളോ വന്നു. ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് പിടിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ 98.
DXY നോക്കാം. ഫെഡ് റേറ്റിൽ കട്ടിംഗ് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ DXY സ്ട്രോങ് ആവും. ഒരു FVG റിജക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, FVG. യെസ് ബ്രദർ, ഹായ് ബ്രദർ. ഇവിടെ റിജക്ഷൻ, FVG റിജക്ഷൻ അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി അതല്ല. സോ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ സ്ട്രാറ്റജി ഇൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി ഷോസ് സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്, റെസ്പെക്റ്റഡ് ഫോളോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, RSI നോക്കുമ്പോൾ RSIയിൽ ഒരു റിജക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, RSI റിജക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്പൾസീവ് ബൈ ഇല്ല, ഓൺലി എന്താണ് റീട്രേസ്മെൻറ്റ് ബൈ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. സോ FVG ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നല്ലതാണത് ICT കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം. നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് FVG ഒക്കെ എന്താണ് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്, അത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചാർട്ടിൽ തന്നെ FVG ഒക്കെ കാണിച്ചു തരും. സോ FVG റിജക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർ ട്രേഡ് ചെയ്യാം, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇതിനെ ബേസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാം, യുവർ ഓൺ സ്ട്രാറ്റജി ട്രേഡ് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ലതാണത്. ഓക്കെ, ഫൈവ് മിനിറ്റ് നോക്കാം. 5 മിനിറ്റിൽ എന്താ അവസ്ഥയെന്ന്. ബേസ്ഡ് ഓൺ 5 മിനിറ്റ്, 5 മിനിറ്റിൽ ഓക്കെ. സോ നല്ലൊരു റിജക്ഷൻ, അതിന് ശേഷം ഒരു ഫോള്. ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റിൽ നിൽക്കാം, വലിയ മൊമെൻറ്റും ഇല്ല, മൊമെൻറ്റും കുറവുണ്ട്. നോക്കാം. ഗോൾഡ് ആകെ ഇന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? നമ്മൾ ഇന്ന് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, ലൈവ് ഈ ഒരു ലെവലിലോ മറ്റാണ് എൻഡ് ചെയ്തത്, 40.13. ഞാൻ 40.19 വരെ മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്, 40.19 വരെ, 4019 വരെ മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഷോർട്ട് സ്കാൽപ്പിങ്ങിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സ്കാൽപ്പിംഗ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സ്കാൽപ്പിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം. സ്കാൽപ്പിംഗ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്കാൽപ്പിങ്ങിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ട്രേഡുകൾ, ഗോൾഡിൽ ഷോർട്ട് ട്രേഡുകൾ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റിലോ 5 മിനിറ്റിലോ സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഗോൾഡ് കണ്ടോ, അതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് അതേമാതിരി തന്നെ തിരിച്ചും. ഇത് ഇന്നലെ നമ്മളിത് കണ്ടതാണ്, ഈ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കണ്ടോ. സോ ഇവിടെ തിരിച്ച് അതേമാതിരി തന്നെ.
തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. സോ ആ ഒരു ഏരിയ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ്. നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കട്ടെ. ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ് എടുക്കാം. മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും കുറവാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ. മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും നല്ല മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല, മാർക്കറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും വളരെ കുറവാണ്. സോ ഗോൾഡ് ന്യൂസ് ടൈമിൽ മുകളിലോട്ട് കയറി വരുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത്. പുതിയ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് വീഴുമെന്ന് 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഓൺലി 3 മിനിറ്റ്. രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ, പുതിയ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് വീഴുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇതെന്താണ്, ഇത് നേരത്തെ ഒരു സപ്ലൈ ലെവലാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. കാര്യം എല്ലാം കൂടി കിടക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ലെവലിൽ താഴോട്ട് ഒരു ക്ലിയർ സെൽ ഏരിയ ഉണ്ട്. അതായത് 89 തൊട്ട് ഒരു 84 വരെ. ഗോൾഡിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിക് ആക്ഷൻ സെല്ലിലാക്കി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സെല്ലാണ് കേട്ടോ, മോർണിംഗിലെ അവസ്ഥയല്ല. ഗോൾഡിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിക് ആക്ഷൻ ഹെവി സെൽ സൈഡിലേക്ക് ഹെവി ക്യാൻഡിൽ. സൗണ്ട് കുറവാണോ? നമ്മുടെ സൗണ്ട് കുറവാണോ? ഫുഡ് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പനി ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടോ, അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കും. ഓക്കെ, ഫുഡൊക്കെ അതിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കും. സോ അഗെയിൻ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്. ഗോൾഡ് അഗെയിൻ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്, ഷോസ് സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് 15 മിനിറ്റിൽ. സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? സൗണ്ട് കുറവില്ലല്ലോ. സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? ചെക്ക്.
again selling evidence. മൊമെൻറ്റും ഇല്ല, മാർക്കറ്റ് മൊമെൻറ്റും തീരെ ഇല്ല, വളരെ കുറവ്. ഓക്കെ, ട്രേഡൊന്നും ഇല്ല, ട്രേഡൊന്നും ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. രാവിലെ നല്ല ട്രേഡ് കിട്ടിയില്ലേ, രാവിലെ പ്രോഫിറ്റ് അടിച്ചവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് BTC വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. BTCയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കട്ടെ. BTC 4 ഹവറിൽ എന്താ അവസ്ഥയെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം. 4 ഹവർ നോക്കട്ടെ. BTC 4 ഹവർ ക്ലിയർ സെല്ലേരിയാണ് കേട്ടോ, സെല്ലേരിയ നിൽക്കും. അത് ഇടയ്ക്ക് ഈ എല്ലാം കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ട് കയറി അങ്ങ് ലോക്കാവും. ക്ലിയർ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസോട് കൂടിയുള്ള ഫോള് തന്നെയായിരുന്നു. സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് തന്നത് നമ്മൾ 4 ഹവർ BTC അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? അല്ല, സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസിന് ശേഷം യെസ്, ഇവിടെ ഒരു ബൈങ് എവിഡൻസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു ബൈങ് എവിഡൻസ് കിടപ്പുണ്ട് BTCയിൽ 4 ഹവറിൽ. സോ എനിക്ക് തോന്നി FOMC അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഈ ബൈങ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കയറും. അത് കയറാൻ ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് BTC. BTC ഭയങ്കര മൂവ്മെൻറ്റ്, ഇന്നലെയൊക്കെ വളരെ ശോക മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് അടിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഉച്ചയ്ക്കൊരു ട്രേഡ് നമ്മളെടുത്ത് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ, എല്ലാം കൂടി ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. BTC 30 മിനിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഫോൾ. ഒരു 11 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ് തരാം. അതിനകത്ത് നോക്കട്ടെ, ട്രേഡ് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. BTCക്കകത്ത് യൂറോ ഒന്ന് വീണ് കിട്ടണം, ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാങ്ങണം. ഗോൾഡ് നോക്കട്ടെ. ഗോൾഡ് സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമെന്ന് നോക്കാം. ഗോൾഡിൻ്റെ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക്സ് ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സെല്ലിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. സ്ട്രീമിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടാം. സൗണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു സപ്രഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ സപ്രഷൻ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ റെഡിയാവും. പിന്നെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, ഒരു നോയ്സ് സപ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം. നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, സോ അത് ഒഴിവാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആവും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കയറി വരും. ഗോൾഡിൽ പുഷിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ. നമുക്കൊന്നും പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 50 മിനിറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയും ബൈങ് എവിഡൻസ് ഇല്ല. ബൈങ് എവിഡൻസ് വീഴുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം 10:20 FOMCയുടെ ടൈം നോക്കാം. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലൈവിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ന്യൂസ് ടൈമിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ര വോളറ്റാലിറ്റി ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ
വോളറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം, ആ സമയത്ത് കാണിക്കാം. നമ്മുടെ CPI ഡേറ്റയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തത് കാണിച്ചതാണ്. കൺസോൾട്ടേഷനിലേക്ക് വരുമോ നോക്കട്ടെ ഗോൾഡ്. അതിന് മുന്നേ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 5 മിനിറ്റിൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം ബൈയിങ് എവിഡൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതൊരു ബൈയിങ് എവിഡൻസ് ആണ്ടോ. ഈ ബൈയിങ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അത് മുകളിലോട്ട് വരും. മുകളിലോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4000 ലെവലിലോട്ട് വരും. 4000 ലെവലിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് വരും. എങ്കിലേ ഇതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വരത്തുള്ളൂ. 5 മിനിറ്റിൽ ബൈയിങ് എവിഡൻസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റിൽ ബൈയിങ് എവിഡൻസ് ഇല്ല. അത് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കട്ടെ. വീഴുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഇടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അവസ്ഥ. സോ നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് സപ്രഷൻ കൊടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. BTC 15 മിനിറ്റിൽ ട്രേഡ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. 8 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. 8 മിനിറ്റ് കൂടി. ഓക്കെ, സോ ഈ BTC ട്രേഡ് ആരെങ്കിലും എടുത്തായിരുന്നു? നമ്മളപ്പം ഇന്ന് മോർണിംഗ് ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നവർ. അതായത് നമ്മൾ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ആ ട്രേഡ് കിട്ടിയത്. തൊട്ട് മുമ്പേ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ എന്ന് നമ്മൾ ടൈം മാറണം കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് നല്ല വോൾട്ടാലിറ്റി വരുവാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ മാറും. ഷുവറായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ സംഭവങ്ങൾ നോക്കത്തില്ല, ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കളയും. വേറെ സമയമുണ്ട്, 11 മണിയൊക്കെ ആവട്ടെ. സോ DXY അങ്ങ് കയറി മുകളിലോട്ട് വരണം. യൂറോ USD ഒരു ചെറിയ ഫോൾ വരണം. എനിക്കൊരു പൊസിഷൻ, എൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ അവിടെ. ഓക്കെ, സോ അതെനിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സമയമാവുന്നു. യൂറോ USD വീണ് തുടങ്ങി. BTC 6 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോൾ വരുവാണെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ, അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിലോ ദിസ് ലെവൽ വീണ്ടും ഫോളോ വന്നാൽ ട്രേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. എവിഡൻസ് വരട്ടെ. പ്രശ്നം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അതായത് ഓവർസോൾഡ് കണ്ടീഷനിലാണത്. ഗോൾഡ് നോക്കട്ടെ. ഗോൾഡ് ഇപ്പം ഉണ്ടോ പുഷ് വന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ബൈ എടുക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിലോ പണി കിട്ടത്തില്ലേ? ഓൾറെഡി ഷോസ് സെല്ലിങ് എവിഡൻസ് കണ്ടോ. ബൈ സൈഡിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നത് അത് ട്രാപ്പാണ്. ട്രാപ്പ് ഫോർ ബൈയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രേഡ് എടുക്കേണ്ട, വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നല്ല സെല്ലേരിയ ഇതിന് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിടിക്കാം നമുക്ക്. അതായത് 3989 താഴെ നല്ല മൊമെൻറ്റത്തിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ട്രേഡുകളെ എടുക്കാൻ പറ്റും, നല്ല ട്രേഡുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ബൈ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പ്ലാൻ ചെയ്യാം. കണ്ടോ,
ഫുൾ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലേ? എൻ്റെ അണ്ണ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഫുൾ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫുൾ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലേ? എൻ്റെ അണ്ണ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഫുൾ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ മോണിറ്റർ എല്ലാം ഓഫാണല്ലോ. ഇത്രയും നല്ല അത് സൗണ്ട് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണെന്നറിയില്ല ബ്രദർ. നിങ്ങൾ സൗണ്ട് പ്രശ്നം ഇതൊരു പ്രശ്നം തന്നെ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. നോയ്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വോയിസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന്, പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും ബ്രദർ. ഓക്കെ. സോ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒഴിവായില്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയ നോയ്സ് സപ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ അന്ന് നമ്മളെ ട്രേഡിനെ ബാധിക്കത്തില്ല. ട്രേഡിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ സൗണ്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കാം. സ്കാൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുണ്ട്. നല്ല ട്രേഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലെവലിൽ താഴെ വരണം ഗോൾഡ്. സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. യൂറോ യു എസ് ടി ഒന്ന് ഫോളോ വരണം. യൂറോ യു എസ് ടി 4 അവറിലെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. യൂറോ യു എസ് ടിയിലും നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് വരും. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ FOMC ഇതിനെല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. 4 അവർ ക്യാൻഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളത് യൂറോ യു എസ് ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ നിശ്ചയിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഫോർ അവർ ക്യാൻഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു 50 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്. സോ ഇനി നമുക്ക് 1 അവർ നോക്കട്ടെ. 1 അവറിൽ എന്താണ് അവസ്ഥകളൊക്കെ നോക്കട്ടെ. 1 അവറിലൊരു റിജക്ഷൻ മാത്രം. 1 അവർ പ്രീവിയസ് സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്. ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് കിടപ്പുണ്ട് പ്രീവിയസ്ലി. സോ ഇതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോളോ വന്നാൽ ഇങ്ങ് വരും. റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ വന്നാൽ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരും വീണ്ടും.
ഓൾറെഡി ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ. റെസ്പെക്റ്റഡ് ഫോളോ വന്നാൽ താഴോട്ട് നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് വരും അതിൽ. ബട്ട് അത് സമയമെടുക്കും. യൂറോ USD ഗോൾഡ് നോക്കട്ടെ. ഗോൾഡ് കണ്ട സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ. ഞാൻ ഇട്ട സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ. സോ ഇനി എന്താ സെൽ ട്രേഡ് ഒന്നും എടുക്കരുത്. ഇവിടുന്ന് ഫോളോ ഒന്നും പിടിച്ചോ. 89 ഫോളോ ഒന്നും പിടിച്ചോ. ഓക്കെ, BTC again ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്. BTC again ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്. ദിസ് വൺ BTC ന്യൂ സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ്. നോക്കാൻ ട്രേഡ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. സെറ്റായി വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം ഫോളോ ഒന്നാൽ പിടിച്ചാൽ മതി. ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈനിന് ശേഷം. ഗോൾഡ് പയ്യെ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് വരും. ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. മൊമെൻറ്റം വളരെ കുറവാണ് ഗോൾഡിൽ. മാർക്കറ്റ് മൊമെൻറ്റം തീരെയില്ല, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഗോൾഡ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ FOMCക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് ഗോൾഡ് FOMCക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഗോൾഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത്. അതായത് ന്യൂസ് ടൈമിന് മുമ്പ് കൺസോൾട്ടേഷൻ വരുന്നതാണ് നല്ലത്. ഫോളോ തന്നെയാണ്. BTC നല്ല ഫോളോ വന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കിക്കോണം. BTC കളയല്ലേ. BTCയിൽ നല്ല ഫോളോ വരും, നോക്കാം. BTC സെറ്റായി വരട്ടെ. ഇവിടുന്ന് ട്രേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് ഫോളോ ആവാതെ മാത്രം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ട്രേഡൊന്നും എടുക്കണ്ട. ഗോൾഡ് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. ഹലോ. കയറിക്കോ. ശരി, ഓക്കെ. ഞാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, ശരി. അല്ല, കയറിക്കോ. വീല് അവരുണ്ടല്ലോ, ആളുണ്ടല്ലോ. ശരി.
ഗോൾഡിലൊരു എൻട്രിക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ ബിലോ ദിസ് ലെവൽ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട്, കണ്ടോ? എൻട്രി ഉണ്ട്. നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് വരും എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ. ആ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടോട്ട് ഫോളോ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല മൊമെൻറ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി. വളരെ സ്ലോ മൊമെൻറ്റമാണ് മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, BTC ഗോൾഡ് അഗെയിൻ ഈ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്താണ്ടോ? ഈ ഒരു ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് ഫോളോ വന്ന ക്ലിയർ സെൽ ഏരിയ ആണ്. ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ സെൽ ഏരിയ ആണ്. നല്ല ഏരിയ ഉണ്ട്, നല്ല സെൽ ഏരിയ ഉണ്ട് താഴോട്ട്. അടുത്ത ഡിമാൻഡ് സോൺ കാണിക്കാം. ഡിമാൻഡ് സോൺ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോണിലാണ് ഗോൾഡ്. ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ. ഓക്കെ, യൂറോ ഒരു നോ ഡിമാൻഡ് ക്യാൻഡിൽ വീണ്ടും ഫോളോ വരും. യൂറോയിലൊരു നോ ഡിമാൻഡ് ക്യാൻഡിൽ ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഫോൾ. കണ്ട യൂറോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഫോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരേ കണക്ക് ഫോള് കയറുമ്പം ക്ലിയർ സെൽ ഏരിയ മുകളിലോട്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും ഫോളോ വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എന്താണ് സേഫായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കറൻസി പെയർ ഗോൾഡിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സേഫായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം 10:40 സമയമുണ്ട്. 11 മണി കഴിയട്ടെ.
ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് സെറ്റായി വരാം. BTC ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഗോൾഡ് റിജക്ഷന് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ട്രേഡ് ചെയ്തോട്ടെ, പ്രശ്നമില്ല. നേരത്തെ FEG പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് FEG റിജക്ഷനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഫെയർ വാല്യൂ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ വേറൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക്സ് ലെവലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക്സ് ലെവൽ 0 ആകുമ്പോഴേ ബൈ അടിക്കും. സോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ റിജക്ഷൻ വരുമ്പം കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അവർ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങും. ആ ഒരു റീട്രേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റീട്രേസ്മെൻറ്റിൽ ബൈ അടിക്കും. സോ അതൊക്കെ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജികൾ. ഇതെന്താ അവസ്ഥയെന്ന് നോക്കട്ടെ. യൂറോ നോ ഡിമാൻഡാണ്. നോ ഡിമാൻഡ് മീൻസ് അത് ഫോളോ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. BTC എന്താണ് സംഭവം? BTC ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ചാർട്ട് എന്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത്? നോക്കിയേ, BTC ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ. BTC ചാർട്ട്, ഓ
ഗോൾഡ് കൺസോൾട്ടേഷനിലേക്ക് മാറിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നോക്കാം. നോക്കട്ടെ, കുറച്ച് നേരം കൂടി നോക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലോ. സോ 5 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കാം നമുക്ക്. ഗോൾഡ് ഒരു കൺസോൾട്ടേഷനിലേക്ക് മാറിയെന്ന് നോക്കട്ടെ. സോ കൃത്യം 11:30 ആണ് FOMC മീറ്റിംഗ്.
നമുക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാം. ഇതെല്ലാം നോ ഡിമാൻഡ് ക്യാൻഡിലിന് ശേഷം ഫോളോ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ, ഫോളോ ആയി. ഇത് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. ഈ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഫോളോ ആവും. ഓക്കെ, ആ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ഈ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടാണത്. യൂറോ USD ഗോൾഡ് കണ്ടോ, ഗോൾഡ് ഈ കൺസോൾട്ടേഷനിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനി FOMC ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് മൂവ് ആയിരിക്കാം. കൺസോൾട്ടേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. പോളി ട്രേഡ് നമ്മൾ എടുക്കാം. നോക്കട്ടെ. तू ही मेरी शब है जुबा है तू ही दिल है मेरा. ഗോൾഡ് ഇനി പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിലറിയും. ഗോൾഡ് ഇനി കുറേ സമയത്തേക്ക് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിലറിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പണിയാണ്, ഞാൻ പോയിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരാം. എന്തായാലും അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതായത് ആ കൺസോൾട്ടേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് പിടിക്കാം. just oh the fuck.
സോ ഇപ്പോഴും ഈ യൂറോ USD നോക്കുമ്പോൾ യൂറോ USD 3 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് കിട്ടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ സെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ 30 മിനിറ്റിൽ നേരത്തെ ഒരു പ്രീവിയസ് സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? റെസ്പെക്റ്റഡ് ഫോളോ വരികയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരും. ഇത് ഈ ലെവൽ വരെ വരും. നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടോ അതിന്? ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും നോക്കാം. കൺസോൾട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. ആ ഗോൾഡ് ചാർട്ട് നിൽക്കട്ടെ. ഗോൾഡ് ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നോ, ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ. സോ ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്കാൽപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഫോളിലുണ്ട്, ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക്. അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ട്രേഡ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് അതുണ്ടാവുമെന്നറിയില്ല. മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു, ഫോളോ ആവാനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
I can guarantee once you start trading with AI, you'll never want to go back to doing it manually. The results speak for themselves. 7 out of 10 trades made FOMC start out. Okay, 5 minutes. FOMC ന്യൂസ് ടൈമിൽ ഒരു കാരണവശാലും റിയൽ ട്രേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. റിയൽ ട്രേഡ് ചെയ്യരുത്. ഡെമോയിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ. റിയൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപകടമുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്ര വോളറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ FOMC ടൈമിൽ അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ FOMCക്ക് ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് ഇല്ല, എത്രയാണ്, 11 മിനിറ്റ്. ഇനി ഒരു 11 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈവ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് FOMC സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും. പോൾ സ്പീച്ച് നോക്കട്ടെ. ലൈവ് CNBC നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്യൂൺ ചെയ്യാം. CNBC. ഓക്കെ, ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് അവിടെ പ്രഡിക്ഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡ് ബൈ സെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. പ്ലാൻ ചെയ്യാം. റിയൽ ട്രേഡ് ചെയ്യരുത്. റിയൽ ട്രേഡിന് റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
Across the United States, the Federal Reserve, through its Federal Reserve Education Program, helps people understand how the economy works so consumers have the tools to make sound financial decisions. Through this education program, teachers have access to classroom-ready online resources for students from kindergarten to college, videos, classroom lessons, online education, publications, and more. These resources are all free for educators to use in their lesson plans, or as they see fit. Many of the Federal Reserve System's regional reserve banks, located in 12 districts across the nation, also offer in-person and online professional development that allows educators to deepen their knowledge and hone their craft when it comes to economics, personal finance, and more. At the board and reserve banks, students also get hands-on opportunities like internships and participation on student boards, which introduce them to key economics concepts and potential careers in economics and finance. Consumers are empowered to make sound financial decisions through the availability of easy-to-understand resources that explain personal finance concepts, the broader economy, and the Federal Reserve's role in it. Federal Reserve Education is committed to equipping educators, educating students, and empowering consumers when it comes to understanding and participating in our evolving economy. For more information, visit federalreserveeducation.org to find links to resources and reserve bank programs offered near you. Hi, I'm Ian, and I work for the Federal Reserve, the central bank of the United States. The Federal Reserve System consists of three main entities that perform key functions that serve the public and promote the health of our economy and the stability of our financial system. These key entities are the Federal Reserve Board of Governors, 12 Federal Reserve banks operating around our nation, and the Federal Open Market Committee. Based in Washington, D.C., the Board of Governors is the governing body of the Federal Reserve System. It's an agency of the federal government that reports to and is directly accountable to Congress. The board consists of 7 members, or governors, who are nominated by the President of the United States and confirmed by the Senate. Governors are appointed for 14-year terms. The Board of Governors oversees and sets policy direction for the system, including 12 Federal Reserve banks located around the country, which take the pulse of the nation's economic health from a regional perspective. The 12 reserve banks represent different geographic regions, or districts, and were set up based on regional economic considerations. Although supervised by the Federal Reserve Board, the reserve banks operate independently in many respects. The reserve banks carry out a number of core system functions, such as supervising and examining commercial banks and other financial institutions, enforcing compliance with federal consumer protection and fair lending laws, while promoting local community development and lending to depository institutions to ensure crucial liquidity in the financial system. They and the board also play a key role in another primary Fed function, fostering the safety and efficiency of our nation's payment systems, including distributing currency and coin to banks, operating electronic payment systems, and clearing our checks. In addition, the reserve banks act as the government's bank, providing services such as maintaining the Treasury Department's transaction account and issuing and redeeming U.S. government securities. They also act as a bank for banks by providing key financial services to banks, thrifts, and credit unions. The reserve banks also provide a wealth of information on conditions across the nation, information that is vital to formulating a national monetary policy that helps maintain a healthy U.S. economy and a stable financial system. The board and the reserve banks together help ensure that consumer and community voices are heard at the central bank through consumer-focused outreach, research, and analysis. This helps keep the Federal Reserve's actions, policies, and decision-making attuned to what's going on in American households, communities, and businesses, which are the foundation of our economy. The third key Fed entity is the Federal Open Market Committee, or FOMC, which brings together representatives from the board and the reserve banks to consider the state of the U.S. economy and set a course for our monetary policy in a manner that seeks to promote an economy that works for all Americans. The 12-member FOMC establishes an appropriate position or stance for monetary policy to help move the economy towards 2 essential mandates set for the Fed by Congress, promoting maximum employment and price stability. This occurs mainly through the FOMC's influence on interest rates and credit conditions, which can significantly impact financial conditions, including economic productivity and even spending and investment decisions by households, communities, and businesses. Working together,
These three key Fed entities and the unique Federal Reserve System structure established by Congress more than a century ago help promote conditions resulting in a strong, healthy, and sustainable economy. For more information on how the Fed functions, visit federalreserve.gov and click on About the Fed. സോ FOMC മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ടായിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ വോളറ്റാലിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, FOMC മീറ്റിംഗ് ലൈവിലാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, സോ റിയൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. 2 ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു. 2 സൈഡിലേക്കും കണ്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അതായത് കൺസോൾട്ടേഷൻ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല മാർക്കറ്റ് മൊമെൻറ്റം വരും. ഇതുവരെയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. CNBC ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, CNBC ലൈവ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അതിലാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
balance, that sounds good. But in this case, the balance is because both supply and demand have come down quite sharply. Now demand coming down a little more sharply because we now see the unemployment rate edging up. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, do economic conditions and the balance of risks no longer warrant a restrictive policy setting? So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025, because learning Python in manual way will take you like it's already kind of reflected in broad financial conditions, but I think it'll help to continue to support, equity valuations that are high, credit spreads that are tighter. It'll filter through into lower front-end interest rates, so help on credit cards and auto loans eventually over time. We'll have to see what happens with mortgage rates. As the chart shows there, actually 10-year yields are moving up on this decision, not down, and therefore it may not help on the mortgage rate side of things. But I think it's more so not necessarily the decision today, but what is the Fed going to be doing over the next 3 to 6 months next
next 6 to 12 months, and how much are they going to be cutting rates over that period of time. That's what really is going to impact financial conditions. I'm curious, Matt, if the chairman brings up productivity here. The smartest thing I've heard in the last hour as we've done this is from Bob Michael, where he said of his new palace at JP Morgan, AI is everywhere. How is the moment changing? I guess, how is the guess that you have of this moment of AI? How is it changing your view, your overlay of productivity? Yeah, I think the productivity story is really the critical question for the Fed at the moment. And we heard this from Governor Waller in his comments before the blackout period. And it's really because we have this huge divergence between real GDP growth that is very strong, almost 4% in Q2. Atlanta Fed is tracking almost 4% in Q3, but a labor market that's weakening kind of meaningfully at the margins. And that is being explained by strong productivity gains. My own view is that, yes, some of this is due to AI, but it's mostly reflecting a very tight labor market that we had in previous years, which motivated businesses to undertake CapEx and capital deepening and find efficiency gains. Many of the productivity gains I think that we are going to see are actually further in the future. But this stronger productivity story for the Fed, I think, is one which suggests that rates most likely should stay higher over a longer period of time, and that our star is eventually going to be higher as well. Michael Ferroli will write on this on Friday. You have to think about it in real time as seen in yield. A given company, we're showing 30,000 a door. Another company, we're showing 14,000 a door, and on and on and on. How do you, with all your experience, treat five-figure job reductions at America's finest companies? Yeah, you accept that it's the economic reality. You accept that we're in the very early stages. You hope that new industries and businesses will be created off of the back of AI that will employ more workers, and there will be a greater efficiency. We saw that when the electronic spreadsheet replaced manual spreadsheets. We saw that in the dot-com era. Hopefully we'll see it with AI. Robert Kaplan, the former Dallas Fed president, was just wonderful on this the other day. What did he say? He said hope. He said just what Bob Michael said. It's one big academic hope by the haves that there's a good side on the other side of AI. Luke Cower, I think, has been absolutely brilliant on this. This is regressive up front. Can hold back employment. In the near term, I hope that changes. It can boost energy prices. Electricity in this country is becoming the political topic. Agreed. For the next 18 months. Now, the argument you've got to make is that's all going to change. Productivity picks up. Great. Fantastic. But in the here and now, isn't that a bit of a stagflationary story? If you strip out what is happening, say, with energy prices, electricity taking off, if you look at what's happening with labour market, holding back. With a 2-minute warning. It doesn't say it doesn't say this. See? Roll over but into what? Roll over into something that didn't say. Yes. That's right. We actually were present for that. Okay. Take me out to the Hello. Yes. I have only about a minute here. It's a window. Yes. New thing that I have added nothing. Yes. 1
C is in Charlie, 79. Oh, okay. Just need it. Okay, great. Thank you. All right, thanks. Minutes. Mine is a ridiculous one. They are upgrading our Windows 11. I'm just reopening my laptop every day. Of course, that's right now. Right. So if I close this, I'm totally screwed. But AI is going to solve all our problems. But you guys like. Remember when they used to just report? Oh, right, yeah. I did change that. He changed that. It was, yeah, it was like pretty soon in his term. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Although some important federal government data have been delayed due to the shutdown, the public and private sector data that have remained available suggests that the outlook for employment and inflation has not changed much since our meeting in September. Conditions in the labor market appear to be gradually cooling, and inflation remains somewhat elevated. In support of our goals and in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by 1/4 percentage point. We also decided to conclude the reduction of our aggregate securities holdings as of December 1. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Available indicators suggest that economic activity has been expanding at a moderate pace. GDP rose at a 1.6% pace in the first half of the year, down from 2.4% last year. Data available prior to the shutdown show that growth in economic activity may be on a somewhat firmer trajectory than expected, primarily reflecting stronger consumer spending. Business investment in equipment and intangibles has continued to expand, while activity in the housing sector remains weak. The shutdown of the federal government will weigh on economic activity while it persists, but these effects should reverse after the shutdown ends. In the labor market, the unemployment rate remained relatively low through August. Job gains have slowed significantly since earlier in the year. A good part of the slowing likely reflects a decline in the growth of the labor force due to lower immigration and labor force participation, though labor demand has clearly softened as well. Although official employment data for September are delayed, available evidence suggests that both layoffs and hiring remain low, and that both households' perceptions of job availability and firms' perceptions of hiring difficulty continue to decline. In this less dynamic and somewhat softer labor market, the downside risks to employment appear to have risen in recent months. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022,
but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. Estimates based on the Consumer Price Index suggest that total PCE prices rose 2.8% over the 12 months ending in September, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8% as well. These readings are higher than earlier in the year as inflation for goods has picked up. In contrast, disinflation appears to be continuing for services. Near-term measures of inflation expectations have moved up on balance over the course of this year on news about tariffs, as reflected in both market and survey-based measures. Beyond the next year or two or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a 0.25 percentage point to 3.75% to 4%. Higher tariffs are pushing up prices in some categories of goods, resulting in higher overall inflation. A reasonable base case is that the effects on inflation will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Our obligation is to ensure that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside. A challenging situation. There is no risk-free path for policy as we navigate this tension between our employment and inflation goals. Our framework calls for us to take a balanced approach in promoting both sides of our dual mandate. With downside risks to employment having increased in recent months, the balance of risks has shifted. Accordingly, we judged it appropriate at this meeting to take another step toward a more neutral policy stance. With today's decision, we remain well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. We will continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We continue to face two-sided risks. In the committee's discussions at this meeting, there were strongly differing views about how to proceed in December. A further reduction in the policy rate at the December meeting is not a foregone conclusion. Far from it. Policy is not on a preset course. At today's meeting, the committee also decided to conclude the reduction of our aggregate securities holdings as of December 1. Our long-stated plan has been to stop balance sheet runoff when reserves are somewhat above the level we judge consistent with ample reserve conditions. Signs have clearly emerged that we have reached that standard. In money markets, repo rates have moved up relative to our administered rates, and we have seen more notable pressures on selected dates, along with more use of our standing repo facility. In addition, the effective federal funds rate has begun to move up relative to the rate of interest on reserve balances. These developments are what we expected to see as the size of our balance sheet declined and warrant today's decision to cease runoff. Over the 3.5 years that we've been shrinking our balance sheet, our securities holdings have declined by $2.2 trillion. As a share of nominal GDP, our balance sheet has fallen from 35% to about 21%. In December, we'll enter the next phase of our normalization plans by holding the size of our balance sheet steady for a time, while reserve balances continue to move gradually lower as other non-reserve liabilities, such as currency, keep growing. We will continue to allow agency securities to run off our balance sheet and will reinvest the proceeds from those securities in Treasury bills, furthering progress toward a portfolio consisting primarily of Treasury securities. This reinvestment strategy will also help move the weighted average maturity of our portfolio closer to that of the outstanding stock of Treasury securities, thus furthering the normalization of the composition of our balance sheet. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting our maximum employment, bringing our inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans.
We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, are you uncomfortable with how market pricing has assumed a rate cut is a foregone conclusion at your next meeting? Well, as I just mentioned, a further reduction in the policy rate at the December meeting is not a foregone conclusion, as I've just said. So I would say that that needs to be taken on board. We had, just say this, 19 participants on the committee. Everyone works very hard at this and takes their obligations to serve the American people very seriously. And at a time when we have tension between our two goals, we have, strong views across the committee. And as I mentioned, there were strongly differing views today. And the takeaway from that is that we haven't made a decision about December. And, we're going to be looking at the data that we have, how that affects the outlook and the balance of risks. And I'll just say that. You and some of your colleagues have framed last month and maybe today, I won't put words in your mouth, there's a risk management exercise. At what point do you conclude that you've taken out enough insurance? Are you looking for some kind of improvement in the outlook, or could this unfold along the lines of last year where you made a sequence of adjustments and then waited to gather more information? So the way I've been thinking about it is the risks to the two goals. For a very long time, the risk was clearly of higher inflation. And then that has changed now. And as we saw particularly after the July meeting, we saw the downward revisions in job creation, we saw a very different picture of the labor market, and it suggested that there were higher downside risks to the labor market than we had thought. And that suggested that policy, which we had been holding at a I would say modestly, others people would say moderately restrictive level, needed to move more in the direction over time of neutral. If the two goals are sort of equally at risk, then you ought to be at neutral, because one of them's calling for you to hike and one of them's calling for you to cut. So if that got back into balance, then you'd want to be roughly at neutral. So in that sense, it was a risk management. And I would say the same about today, sort of the same logic. But as I mentioned, going forward is a different thing. Claire. I'm Claire Jones, Financial Times. Thank you for taking this question. We've just heard from you that the discussion in December and the conclusion of the discussion is not a foregone conclusion. I'd like to just dig into that a little bit more about what sort of arguments were brought up. Was there any consideration, for instance, of the investment we're seeing in AI and some of the generation of household wealth through rises in stock prices related to the AI boom? Thank you. I wouldn't say that's a factor in everyone's assessment of the economy. I wouldn't say it's the driving factor. I don't think for anybody. I guess I would say it this way. Once again, I would just point out that we have the situation where the risks are to the upside for inflation and to the downside for employment. We have one tool. It can't do both of those. You can't address both of those at once. You've got a very different situation. So you have some people have different forecasts, right? So they'll forecast faster or slower progress on one or the other. And they also have different levels of risk aversion. And, some will be more averse to inflation overruns, and some will be more averse to underruns of employment. And so you put that together, and as you can see from the SEP and from the public discussion that goes on between the meetings when more participants go out and talk, they're very disparate views. And they were reflected in strongly differing views in today's meeting, as I pointed out in my remarks. And that's what leads me to say that, that we haven't made a decision about December. I always say that. It's a fact that we don't make decisions in advance. But I'm saying something in addition here, is that it's not to be seen as a foregone conclusion. In fact, far from it. Can I just ask a quick follow-up on QT? How much of the fund impressions we've seen in money markets are related to the U.S. Treasury issuing more short-term debt? That could be one of the factors, but
The reality is we've seen, the things that we've seen, higher repo rates and federal funds rate moving up. These are the very things that we look for. We actually have a framework for looking at, what the place we're trying to reach. What we said for a long time now is that when we feel like we're a little bit or a bit above what we consider a level that's ample, that we would freeze the size of the balance sheet. Of course, reserves will continue to decline from that point forward as non-reserve liabilities grow. So this happened, some things have been happening for some time now, showing a gradual tightening in money market conditions. Really in the last, call it 3 weeks or so, you've seen more significant tightening, and I think a clear assessment that we're at that place. The other thing is, the balance sheet is shrinking at a very, very slow pace now. We've reduced it by half twice, and so there's not a lot of benefit to be holding on to get the last few dollars because, again, with the balance sheets, the reserves are going to continue to shrink as non-reserves grow. So, there was support on the committee as we thought about it to go ahead with this and announce effective December 1 that we will be, freezing the size of the balance sheet. And the December 1 date gives the markets a little bit of time to adapt. Colby. Thank you. Colby Smith with the New York Times. So much of the rationale for cutting interest rates, even as inflation moves away from the 2% target, seems to be, that there are these mounting downside risks to the labor market. But if those don't materialize and the labor market either stabilizes around current employment levels or even starts to strengthen somewhat, how would that change your perception of how much interest rates need to fall from here? Would you then be a bit more concerned about underlying inflation and the possibility of second round effects from tariffs? Yeah, I mean, in principle, if you were to see data that suggested that the labor market's strengthening or even that it's stabilizing, that would certainly play into our decisions going forward. So, we do have, we get some data. The labor market is a place where we get, for example, we get the state level data on initial claims, which are sending a sort of a signal of more of the same. We also get job openings, and we'll get lots of survey data. We'll get the Beige Book and things like that. So we'll have a picture of what's going on in the labor market, and the fact that we're not seeing an uptick in claims or a downtick really in openings suggests that you're seeing maybe continued very gradual cooling, but nothing more than that. So that does give you some comfort. But if this shutdown lasts a while longer and you don't have that data in hand, I'm just wondering how that hinders the committee's ability to assess the state of the labor market and make the right policy decisions, and also how much is that factoring into the debate about December? Yeah. So we get like I mentioned what we get in the labor area. We get some data in inflation, some data in economic activity. And we'll have a picture of what's going on. We also will have the Beige Book again. I would say we're not going to be able to have the detailed feel of things. But I think if there were a significant or a material change in the economy one way or another, I think we'd pick that up through this. So in terms of how it might affect December, it's really hard to say. December's the meeting's I guess 6 weeks away. We just don't know what we're going to get. If there is a very high level of uncertainty, then that could be an argument in favor of caution about moving, but we'll have to see how it unfolds. Steve. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, can you characterize the meeting in terms of, you said strongly differing views. Was this a close call, this cut, or was it a close call maybe the other way because you had dissents on both sides? Thanks. So I was referring to the discussion about, to the extent it related to December. You saw we had two dissents, one for 50 and one for no cut. So, that was a strong, solid vote in favor of this cut. The strongly differing views were really about the future. What does that look like? And I think people are saying, they're noticing stronger economic activity. Forecasters generally, broadly, have raised their economic growth forecasts for this year and next year, in some cases quite materially. In the meantime, we see, a labor market that's kind of, I don't want to say stable, but it's not clearly in motion. It's not clearly declining quickly in any case. It may be just continuing to gradually cool.
And again, people have different forecasts and expectations about the economy and different risk tolerances. And so there's you read the SEP, you read the speeches, there are differing views on the committee, and to the point where I said what I said. And just to follow up on the balance sheet, if you stop it, the runoff now, does that mean you have to go back to actually adding assets sometime next year so that the balance sheet doesn't shrink as a percent of GDP and become a tightening factor? So you're right. The place we'll be on December 1 is that the size of the balance sheet is frozen. And as mortgage-backed securities mature, we'll reinvest those in Treasury bills, which will foster both a more Treasury balance sheet and also a shorter duration. So that's what. In the meantime, if you freeze the size of the balance sheet, the non-reserve liabilities, currency, for example, they're going to continue to grow organically. And because the size of the balance sheet is frozen, you have further shrinkage in reserves. And reserves is the thing that we're managing that has to be ample. So that'll happen for a time, but not a tremendously long time. We don't know exactly how long. But at a certain point, you'll want to start reserves to start gradually growing to keep up with the size of the banking system and the size of the economy. So we'll be adding reserves at a certain point, and that's the last point. Even then, we didn't make decisions about this today, but we did talk today about the composition of the balance sheet, and there's a desire that the balance sheet be right now it's got a lot more duration than the outstanding universe of Treasury securities. And we want to move to a place where we're closer to that duration. That'll take some time. We haven't made a decision about the ultimate endpoint, but we all agree that we want to move more in the direction of a balance sheet that more closely reflects the outstanding Treasuries, and that means a shorter duration balance sheet. Now, this is something that's going to take a long time and move very, very gradually. I don't think you'll notice it in market conditions, but that's the direction of things. Janelle. Janelle Marte with Bloomberg. How are officials interpreting the latest CPI report? So some components came in lower than expected, but core inflation was still at 3%. So at this moment, what are you learning about the drivers? And also, do you view that the risks are greater that the Fed makes a mistake on employment or inflation? So the September CPI report, we didn't get PPI after that, which is important for translation into what we look at, which is PCE inflation. But we can still make a pretty good assessment of what that will be. When we get PPI, there might be some adjustments. But so directionally, it was a little softer than expected, and we always break it down into the three components. So basically, you've seen goods prices increasing, and that's really due to tariffs. And that's compared to a longer run trend of very, very mild deflation in goods. So that's moving inflation up. On the other side of that, good news that housing services inflation has been coming down and is expected to continue to come down. So if you remember a couple of years ago, that's the one that we kept expecting it to do that. Now it's been doing that for some time, and we expect to continue that. That leaves the biggest category is services other than housing services. And that's kind of been moving sideways over the last few months, but a significant part of that is non-market services, and we don't take a lot of signal about the tightness of the economy from that. So if you add all that up, a couple things to say. One is that inflation away from tariffs is actually not so far from our 2% goal. We estimate, people have different estimates of what that is, but it might be 5 or 6 tenths, and so that if it's 2.8, then core PCE, not including tariffs, might be 2.3 or 2.4 in that range, something like that. So that's not so far from your goal. So that we look at that, and the thing about tariff inflation is the base case is that it will come, and it probably will increase further. But it is that it will be a one-time increase. And, we've been very focused for all of this year at making sure that that's the case and thinking carefully about what are the pathways through which it could become something else, troublesome inflation. One of those would be, a really tight labor market. We don't see that. Another could be inflation expectations moving. We don't see that.
So I think, we're watching this very carefully. I think it's not the case that we're just assuming that it's going to be a one-time inflation. We understand fully that this is a risk we have to monitor and ultimately manage. With the stubborn in services inflation, what are some of the things that the Fed could do to address that? And especially when we're seeing potentially labor supply challenges? Sorry, say the first. The stubborn services inflation that you mentioned. Services inflation, yeah. Well, again, the part of services inflation that isn't coming down as we would like it to is the non-market part of non-housing services. And, overall, that's just something that we expect will come down. The non-market part of it should come down. It largely reflects higher stock prices and financial services that are imputed rather than actually paid is a big part of that. But also just, we think policy is still modestly restrictive in my telling. So that's the kind of thing that should lead to a gradually cooling economy. That's one of the reasons you see a gradually cooling labor market, is because the Fed policy is modestly restrictive. So that should also help get that. I want to say, though, we're absolutely committed to returning inflation to 2%. If you look at longer-term surveys or market pricing, you will see that's a credible commitment, and there should be no question that that's where we're going. Chris. Great, thank you. Chris Rugaber at Associated Press. So there's a big investment boom in AI infrastructure right now, as you know, and wondering if the existence of such a boom would indicate that rates are not that restrictive after all, and could further rate cuts at this point perhaps fuel an excess level of investment there or market bubbles. How is the Fed thinking about that? So I don't think that you're right. There are a lot of data centers being built and other investments being made around the country and around the world. And big U.S. companies are just investing a lot of resources in thinking about how AI, which will be based on those data centers, run through those data centers, is going to affect their businesses. So it's a big deal. I don't think that the spending that happens to build data centers all over the country is especially interest sensitive. It's based on longer run assessments that this is an area where there's going to be a lot of investment and that's going to drive higher productivity and that sorts of things. I don't know how those investments will work out, but I don't think they're particularly interest sensitive compared to some of the other sectors. And then just a quick follow-up. You mentioned that you do have data that you're looking at for inflation and growth in the absence of government data. Could you give us a sense? I think we know a lot about the jobs data that's out there. Can you give us a sense of what you're looking at to track inflation in the absence of government data? Thank you. So it's a lot of things, and it doesn't replace government data, but you know all of these. I'll just mention some of the many names: Price Stats, Adobe, and others. For wage inflation, there's ADP data. On spending, you're going to ask about spending at some point. There are lots of other things that we look at, but it's many different sources, and again, including what we get out of the Beige Book, which will be sort of come out mid-cycle as always. And it doesn't replace the government data, but it gives us a picture. Again, I think if something material were happening, if there were material developments, I think we would pick that up. I don't think we'll be able to have the very granular understanding of the economy while this data is not available. Howard. Howard Schneider with Reuters. Thank you. I just wanted you to elaborate a little bit on what you said a moment ago about the continued shutdown, making it more difficult to make a move in December, and that may make you more cautious. To the degree you are relying on private data that isn't the gold standard, or that you're relying on your own surveys of the Beige Book, do you worry at some point you're going to have to start making policy by anecdote? This is a temporary state of affairs, and we're going to do our jobs. We're going to collect every scrap of data we can find, evaluate it, and think carefully about it. And that's our jobs. That's what we're going to do. If you ask me, could it affect the
the December meeting. I'm not saying it's going to, but yeah, you could imagine that what do you do if you're driving in the fog? You slow down. So that could or could not. I don't know how that's going to play into things. We may get the data may come back, but there's a possibility that it would make sense to be more cautious about moving. I'm not committing to that. I'm just saying it's certainly a possibility that you would say we really can't see, so let's slow down. As a follow-up in the debate on this meeting, we saw recently some pretty big layoff announcements coming from Amazon and others. Wondering if that figured into the discussion at all, that you're starting to see this tension between growth and employment starting to be resolved, to the detriment of employment. And secondly, some of the stress is starting to appear in the bottom spur of the K, as they call it, household health premiums that are going to possibly be going up quite substantially, things like that. Has that started to become a factor in your policy discussion? So those are both things that we're watching very, very, very carefully. To start with the layoffs, you're right. You see a significant number of companies either announcing that they are not going to be doing much hiring or actually doing layoffs, and much of the time they're talking about AI and what it can do. So we're watching that very carefully, and yes, it could absolutely have implications for job creation. We don't really see it in the initial claims data yet. Now, it's not a surprise that we don't. It takes some time for it to get in there, but we're watching that really carefully. But again, don't see it yet in the initial claims data. On the K-shaped economy thing, I would say the same thing or similar thing. We are, if you listen to the earnings calls or the reports of big public consumer-facing companies, many of them are saying that there's a bifurcated economy there, and that consumers at the lower end are struggling and buying less and shifting to lower-cost products, but that at the top, people are spending at the higher income and wealth, and so much anecdotal data on that, and so we think there's something there. Edward. Thank you. Edward Lawrence with Fox Business. So, Mr. Chairman, I want to take another crack at the further reduction of rates is not a foregone conclusion. So in December, you said far from it. So if a cut might not be on the table for December because of lack of data, what does the other concerns then stem from? So if it's not lack of data as the reason December is not a foregone conclusion, what other things could be the concern then? Well, the perspectives of people on the committee that, we've now moved 150 basis points, and that we're down into you're into that range between 3 and 4, where many estimates of the neutral rate live in that 3 to 4% area. You're there now. You're above the median number for the committee, but I think there are people on the committee who have higher estimates of the neutral rate, and that's you can argue these positions since it can't be directly observed, the neutral rate. So, I think for some part of the committee, it's time to maybe take a step back and see whether there really are downside risks to the labor market, or see whether in fact the growth that the stronger growth that we're seeing is real. Ordinarily, the labor market is a better indicator of the momentum of the economy than the spending data. That's the lore. In this case, that gives a more downbeat read. So people just have, again, we've cut 50 more basis points in the last 2 meetings, and there was a sense like, let's pause here, kind of thing, and a sense from others wanting to go ahead. But that's why I say differing views, strongly differing views. And so on that division then you're talking about going forward, so what's more important in this division? Is it inflation risks, is it employment risk, or is there a deeper philosophy division among the board? Look, everybody on the committee is deeply committed to doing the right thing to achieve our goals, maximum employment and stable prices. You have differences on how to do that, and as I mentioned, some of that is different forecasts, but a lot of it is also
different risk aversions to the to different variables, which is common through, through all Federal Reserves. People just have different risk tolerances, let's say. So that leads you to people with disparate views. You will know that from the speeches you've been listening to from my colleagues. And so we're at a place now where we have, in fact, cut 2 more times. And, we're 150 basis points closer to neutral, wherever that may be, than we were a year ago. And so there's a growing chorus now of feeling like maybe this is where we should at least wait a cycle, something like that. That's what it is. It's just what you think it would be. It's and again, you've seen it in the September Summer of Economic Projections. You've seen this in the public remarks of FOMC participants, and now I'm telling you that's what you can expect that in the minutes, and I'm just telling you that's what happened in the meeting. Elizabeth. Thank you so much. Elizabeth Schulze with ABC News. What is your explanation for why the job market is weakening right now, and what will this rate cut do to improve the job market? So I think there are 2 things affecting the job market, and one of them is just a dramatic reduction in the supply of new workers. And that's 2 things. That's declining labor force participation, which is a cyclical thing, and then there's declining immigration, which is just a big policy change that actually began in the last administration and has been accelerated now. So a big part of the whole story is that supply side story. Okay. In addition, labor demand has declined, and the unemployment rate has gone down, meaning that demand for workers has gone down a little more than supply. So that's what's going on, but it is mostly a supply function. It's mostly a function of the change in supply, I think, and many people think. So the question then is, what does the our tool do, which supports demand? And and I would just say, when you're in a situation where job creation, if you adjust for likely overcounting in the way that BLS does its work, is pretty close to 0. So maximum employment doesn't, on a sustainable basis, if you're creating 0 jobs, if it's in equilibrium, if it's in balance, it's a pretty, as I said before, a pretty curious balance. So, I thought, and many of my colleagues thought, in fact, you've seen the last 2 meetings, that it was appropriate for us to react by supporting demand with our rates. And we've done that. We've reduced so that rates are looser. I wouldn't say that they're accommodative right now, but they're meaningfully less tight than they were. And that should help so that at least the labor market doesn't get worse. Though it's a complicated situation, and some people argue that this is supply and we really can't affect it much with our tools, but others argue, as I do, that there is an effect from demand and that we should use our tools to support the labor market when we see this happening. You also talked about tariffs causing a one-time price increase. Should American household consumers expect that inflation will continue to go up this year because of those tariffs? So the basic expectation is that there will be some additional increase in inflation because it takes a while for tariffs to work their way through the production chain and finally get to consumers. And we see this now from the tariffs that were put in place now many months ago. We see those effects, but if you put tariffs in effect, and they've been coming into effect consistently in February, March, April, May, and that's all happening. So that'll continue to happen for some time, probably into the spring. These are not big increases, though. These are 1/10 or so on inflation. They may be big increases on a particular product that's been tariffed, but overall, these are fairly modest. I think some projections go, we're at 2.8% inflation. You might get 2 or 3 more tenths or 4 more tenths maybe. But then, as all of the tariffs are in, they stop generating inflation. You've had a one-time price increase. As long as you're not, at least this is the theory, this is how we believe and hope that it will work out. Once the last tariff is put on something, at that point, it becomes a higher price level, but it stops going up, if you will. Prices stop going up. They'll just be at that level. And then measured inflation will come back down to non-tariff inflation. As I mentioned, non-tariff inflation is not so far from 2% now. Now, consumers are not interested in that story. Their prices are higher,
more than that, the reason they're so unhappy about inflation is the inflation that we had in 2021, 2, and 3. Because, you can say that prices aren't going up as much, but that doesn't mean people aren't feeling those higher prices from the inflation we had 2 or 3 years ago. They are, and that's, I think, a large part of why the public, if you sample people, inflation is still very much making people quite unhappy. Even, and it's nice that, that prices are not going up as fast as they were, but they're still much higher than they were. And it'll take some time for that effect to wear off. As real incomes rise, it will feel better over time, but that's going to take time. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. Do you have any concerns that equity markets are or are close to being overvalued at this point? സോ ഓക്കെ, നമ്മൾ FOMCയുടെ മീറ്റിംഗ് ടൈമിൽ ഒരു ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് ഇട്ടതാണ്. സോ ആ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് 100% വർക്കായി. സോ വർക്കായി നമ്മൾ ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റ് അടിച്ചു. സോ ഓക്കെ, സോ ഇത് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്യൂറീസ് ഉള്ളത്, യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ജെറോം പോളിൻ്റെ സ്പീച്ച് ലൈവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അയാൾ പറയണ ഓരോന്നും മാർക്കറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അയാൾ പറയണ ഓരോ വേർഡും മാർക്കറ്റിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഫെഡ് റേറ്റ് കട്ടിങ് ഡിസിഷനാണ് ഉണ്ടായത്. ഫെഡ് റേറ്റ് കട്ടിങ് 0.25%. ഓക്കെ, ഗോൾഡിൽ ഇനിയും വീണ്ടും ഒരു ഫോൾ ഈ ലെവലിലേക്ക് വരാനാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നോക്കാം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. സോ ഓക്കെ, ഈ ട്രേഡിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്തോ എന്നുള്ളത് പറയാം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന്. സോ അതാണ് കുറച്ചൊരു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രേഡ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കാം. സിമ്പിളാണ്. ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഗോൾഡ്. അതായത് ഫെഡ് ചെയർമാൻ പോളിൻ്റെ സ്പീച്ചിന് മുന്നേ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനുശേഷം കറക്റ്റ് FOMCയുടെ സമയമായപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോളായതിനു ശേഷം പിന്നെയും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറി. ഓക്കെ, ഒരു നല്ല വോളറ്റാലിറ്റി മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ നല്ലൊരു വോളറ്റാലിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റ്. ആ വോളറ്റാലിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ തുടർന്നു. ഞാനിവിടെ സെല്ലെന്ന് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സെല്ലിലേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. കാര്യം അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ റിലീസായി കണ്ടോ, ഫെഡ് ഫണ്ട് റേറ്റ് അത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിലാണ് എന്ത് ഡോളറിന് ഗുണമാവുന്നത്. ബട്ട് അവിടെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോളർ വീക്കൊന്നും ആയില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫോൾ വന്നത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു മാക്സിമം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വരെ പ്രോഫിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പറയാം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സംഭവമാണ്. അത് ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് കാര്യം ഞാൻ കാണിക്കാതെ എന്താണ്. നമ്മൾ മോർണിംഗ് ട്രേഡ് ചെയ്തപ്പം ഈ ഒരു സെല്ലിങ് എവിഡൻസ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കണ്ടോ. ഈ സെല്ലിങ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോള് വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഈ FOMCയിൽ സംഭവിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രേഡ് മാക്സിമം ഇവിടെ വരെ സെറ്റ് ചെയ്തത്. കണ്ടോ, അതിലും താഴേക്ക് ഫോള് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വരെ ഞാൻ മാക്സിമം സെറ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് അതിൽ താഴേക്ക് ഫോളായി. കണ്ടോ, ഇവിടം വരെ ഫോൾ ഉണ്ടായി, 42 ലെവൽ വരെ. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ ട്രേഡിൻ്റെ ലോജിക്ക്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സിമ്പിളാണ്. സോ ഇനി ഗോൾഡ് ഒരു ഫോളാണ്. ഫോളിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റീട്രേസ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഗോൾഡ്.
ജസ്റ്റ് റീട്രേസ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് നിൽക്കുവാണ്. ഇനി അതിൽ ഫോളോ വരാനാണ് ചാൻസ് കാണുന്നത്. നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. പോൾ സ്പീച്ച് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാർക്കറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഫെഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് മെയിൻലി അഫക്റ്റ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഈ ഒരു ഫോളിനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, സോ ജെറോം പോൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഫോളായത് ഗോൾഡ്. സോ ഇനി ഇത് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ, പറയാം. ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ന്യൂസ് ടൈമിന് മുന്നേ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ വരും. ആ കൺസൾട്ടേഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫോള് നിങ്ങൾക്ക് ചേസ് ചെയ്ത് കണ്ടോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ക്യാൻഡിലാണ് എത്ര ഫോളാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടൈമിലെ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ മുകളിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് എടുക്കാമായിരുന്നു ഈ സെറ്റപ്പിൽ. ബട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോഴേ അടിച്ചങ്ങ് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതൊരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിംഗ് എവിഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ. ബട്ട് അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടം വരെ ഫോളോ ആയിട്ട് ഈ സപ്പോർട്ട് അടിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയിക്കോ. ഓക്കെ, സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക്സ് ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്, മുകളിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഫോളോ വരാനാണ് ചാൻസ്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് സപ്ലൈ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റിജക്റ്റ് ആയത്. സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നല്ല മൊമെൻറ്റത്തിലാണ് റിജക്റ്റ് ആയത്. ഈ ഒരു സപ്ലൈ ലെവലിൽ നിന്ന് കണ്ടോ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. ഗോൾഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഗോൾഡിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പം തന്നെ എത്രയായി, 12:45. നാളെ മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ അഫക്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നാളെ ഫെഡ് റേറ്റ് കട്ട് ഡിസിഷൻ്റെ എല്ലാ അഫക്റ്റും നാളെ ഉണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എല്ലാം നാളത്തെ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഫോർ അവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. 4 ഹവറിൽ നോക്കട്ടെ എന്താ മൂവ്മെൻറ്റ് 4 ഹവറിലുള്ള. ഒരു 32 വരെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇനി ആ 42 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 32 വരെ മൂവ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. സോ കണ്ടോ, ഈ 951 നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് രാവിലത്തെ എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. സിമ്പിളായിരുന്നു, സിമ്പിൾ ട്രേഡായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. എനി ഡൗട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ നൈറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് വർക്കായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിലാരെങ്കിലും ട്രേഡ് എടുത്തായിരുന്നോ? റിയൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിൽ റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ശരിയാണ്. റിയൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്ന റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇനിയും ഫോളോ തന്നെയാണ് ചാൻസ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ക്യാൻഡലിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട് ഈ സെല്ലിങ് എവിഡൻസിന്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 50 താഴെ 49 ലെവലിൽ ഈ 42 ലെവൽ വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 42 ലെവൽ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ എടുത്താൽ മതി. അത് 61 താഴെ 61 തൊട്ട് 55 വരെ ക്ലിയർ സെൽ ഏരിയ. 61 തൊട്ട് 55 വരെ ക്ലിയർ സെൽ ഏരിയ. സെറ്റായി വരുവാണെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ. സോ എനിവേ നമുക്ക് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നാലെങ്കിലേ നാളെ ലൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളാം. ഓക്കെ. കറക്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ നമുക്കിത് കഴിയാം. FMCയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും സമയമൊക്കെ. FMC എല്ലാ പ്രാവശ്യവും FMC ട്രേഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ നൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ മൊത്തം കേൾക്കും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രദർ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഞാനിത് മുഴുവൻ കേട്ടില്ല, ഞാനിനി ബാക്കി കേൾക്കാം. കാര്യം നിങ്ങൾ CNBC ജസ്റ്റ് ഒന്ന് CNBC TV 18 അതൊന്ന് കയറി നോക്കിയേ. ഒരുപാട് ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ, ലോട്ട് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അവർ പല സജഷൻസ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ബൈ ഗോൾഡ് ഡൗൺ 3900 അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഓരോന്നും ഗോൾഡ് BTC മനസ്സിലായി. ട്രേഡേഴ്സ് ഫുള്ള് അവിടെ ഉണ്ട് CNBC TV 18. പോൾ സ്പീച്ച് അവസാനിച്ചില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ ട്രേഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. സോ നാളെ ഗോൾഡ് വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറി വരാനുള്ള ചാൻസാണ് കൂടുതലും. നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇത് കണ്ടോ, ഇതെനിക്ക് ഈ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മോർണിംഗിൽ ആ സെല്ലിങ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ ഫോളോ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സെൽ എവിഡൻസ് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. അതിനി എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കാമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കാനാണ് ചാൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം. ഇത്ര ഒരു ഏരിയയല്ലേ ഉള്ളൂ, വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ. സോ എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ലൈവ് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗോൾഡ് ഒരു ബൈയിങ് എവിഡൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ബൈയിങ് എവിഡൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഒരു സപ്ലൈ ലെവൽ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. This supply level. Gold will surely retest this supply level. Okay. സോ അതെല്ലാം ഫോളോ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെല്ലിങ് എവിഡൻസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോളോ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ട്രേഡ് എടുക്കാവുള്ളൂ. 61 ലെവൽ 61 ഫോള് വന്നാൽ എവിടെ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ 55 വരെ. നോക്കട്ടെ, 2 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ബൈയിങ് എവിഡൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന്. നോ ബൈയിങ് എവിഡൻസ്, ചാൻസസ് ഇല്ല, ഫോളിനാണ് ചാൻസ്. നോക്കാം. 2 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അറിയാം. ബയേഴ്സിന് നല്ല ട്രാപ്പ് ഇരിക്കുകയാണ്. മാർക്കറ്റിൽ മോർ ബയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, കാരണം അതാണ്. മോർ ബയേഴ്സ് ഓപ്പൺ ബൈ പൊസിഷൻ.
സോ സെല്ലാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. അവിടെ സെല്ലിട്ടത് അതാണ് സെല്ലെന്നിട്ട്. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റും. കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേ പറയണ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പുള്ളി എന്താണ് ഫെഡ് റേറ്റ് കട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഫോള്. സോ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എവിഡൻസ് കിട്ടി സെൽ സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ബേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വോളിയം, മോർ വോളിയം, പിന്നെ ഇവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത്. സോ എഗെയിൻ ഫോളോ ഉണ്ടാവണം. എഗെയിൻ ഫോളോ വന്നാൽ ഈ ലെവലിൽ താഴെ പോരും. ഇനി വരും 49 താഴെ വരും ഫോളോ വന്നാൽ. ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു എൻട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എൻട്രി എടുത്തവർ പ്രോഫിറ്റിലാണ്. ബുക്ക് യുവർ പ്രോഫിറ്റ് ലീവ്. ഇവിടെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതായത് 55 വരെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് 55 വരെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാം. ECPC സെല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞത് 62 ലെവലിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, 61,900 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ അവിടുന്ന് എൻട്രി എടുത്തവർ ദേവർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ്. ബുക്ക് യുവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലീവ്. 55 വരെ അടിക്കണമെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. 55 വരെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അത് 55 അല്ല, അതിൽ താഴോട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അത് എങ്ങനെ മറ്റേ ആടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസാണ്. പോൾ സ്പീച്ച് കഴിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പോൾ സ്പീച്ച് അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പം മാറാം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കണ്ടോ കയറിയെന്നാണ്ടോ. പിന്നെ ട്രാപ്പ് ഫോർ ബയേഴ്സ് ആണ്, മോസ്റ്റ്ലി ട്രാപ്പ് ഫോർ ബയേഴ്സ്. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാം. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യും. 5 മിനിറ്റും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നോക്കാം 3 മിനിറ്റിൽ ബൈയിങ് ഓർഡൻസ് കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 3 മിനിറ്റിൽ ബൈയിങ് ഓർഡൻസ് കാണിക്കുന്നു നോക്കാം.